Good morning, students. We are now jumping on the car of metaphysical poetry. This is our third unit in which there are three poems from the group of metaphysical poetry. We have considered few aspects of metaphysical poetry during our lecture on metaphysical poetry as a survey topic. तो सर्वे टॉपिक अभ्यासत असताना आपण मेटाफिजिकल पोएट्रीच्या लक्षणांबद्दल विचार केला होता. जस्ट ॲज ए क्विक रिमाइंडर, लेट अस इंडेक्स देम ऑल. त्याची एक आपण अनुक्रमणिका करूया. म्हणजे आपल्याला काय होईल की या कवितेमध्ये, ही कविता वाचत असताना याच्यामध्ये काय बघायचं आहे याच्याबद्दलची एक अस्पष्ट कल्पना येईल. Look, when you are reading a poem, you cannot understand everything at one go. The first important thing about poem is that you should say it aloud. Read it again and again. And if you continue it for 10 times, 11 times, gradually opinion or your opinion about the poem starts to build up. म्हणजे ही तशी सोपी पद्धती नाही. एखाद्या कवितेबद्दल मराठी असू दे, हिंदी असू दे, इंग्रजी असू दे, त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट पद्धतीनं पोएटिक लँग्वेज आणि कवीची कल्पकता येत असल्यामुळं ती समजणं थोडंसं अवघड असतं. परंतु एकदा त्याची सवय झाली, तुम्ही 8-10 वेळ कविता वाचली की तुमचा एक दृष्टिकोन बनायला लागतो आणि त्या माध्यमातून तुम्हाला कविता समजते. आणि कविता समजण्यासाठी पुन्हा आणखीन एक गोष्ट असते की ती कविता कोणत्या काळामध्ये लिहिली आणि त्या काळामध्ये लिहिले गेलेल्या कवितेची काय लक्षणं होती याची सुद्धा एक अस्पष्ट कल्पना आपल्याला असणं अत्यंत गरजेची बाब आहे. सो मेटाफिजिकल पोएट्री means when you refer to metaphysical poetry, you refer to certain characteristic. One is hyperbole. Now what is meaning of hyperbole? Hyperbole is exaggerated comparison. It is also comparison. Means you are comparing two things in which one is definitely exaggerating, which brings smile to your face. ज्यावेळी तुम्ही कंपॅरिझन करता त्यावेळी त्यातलं एक असं आहे की ज्यामधून तुमच्या ह्याच्यामध्ये तुमच्या चेहऱ्यावर हसू येतं. सेकंड इज पॅराडॉक्स. म्हणजे फर्स्ट इज हायपरबोल, सेकंड इज पॅराडॉक्स. आता पॅराडॉक्स हे कसं असते? पॅराडॉक्स म्हणजे ॲक्च्युअली पॅराडॉक्स इज ए डिव्हाइस यूज्ड बाय कॉमेडियन्स. म्हणजे दोन गोष्टीमधला तफावत, जी तफावत दाखवली जाते त्यामुळं आपल्याला हास्य निर्माण होतं. म्हणजे प्रत्यक्ष कवी जे सुचवतो आणि जे वास्तव आहे, वास्तवतेमध्ये काही गोष्टीमध्ये फरक आहे, पण कवी ज्या दृष्टिकोनातून तिथं प्रेझेंट करतो त्याच्यामधून आपल्याला तो पॅराडॉक्स लक्षात येतो. म्हणजे काहीतरी साधर्म्य आहे, पण त्या साधर्म्याचाच कॉमिक पद्धतीनं, म्हणजे जो कॉमिक सेन्स जो असतो किंवा विनोद निर्मितीमध्ये टायमिंग जे साधायचं असतं, ते टायमिंग साधण्यासाठी जी वाक्य वापरली जातात ती त्या वाक्यांमध्ये पॅराडॉक्स असतो. तुमच्या ज्या दैनंदिन जीवनामध्ये तुम्ही ज्या ज्यावेळी असे समजा TV शो बघत असाल किंवा तर त्यावेळी जिथं विनोद झाला आहे तिथं पॅराडॉक्स आहे. यू शुड रिअलाइज दिस. ओके. देन देअर इज थर्ड characteristic quality is far-fetched conceit. Conceit is nothing but simile. Conceit म्हणजे simile असते. But this simile is different. We have studied in 3 sonnets which we studied of Edmund Spenser, Philip Sidney and Shakespeare. We have studied some conceits, some metaphors. Metaphor is also conceit. In conceit of old times there was straight comparison. If you say your friend is sun or is like sun, now sun is very much important in this universe.
Similarly, your friend is very much important in your life. That similarity is there. It is not shocking. It is not surprising. Whereas in metaphysical poetry, these conceits are shocking. Their comparison, you are surprised by first thing that how the hell this writer tries to compare to these two things. म्हणजे द फ्ली नावाची एक कविता आहे आणि त्यामध्ये माशी किंवा डास असेल धरू आपण. डास म्हणजे आपलं वेडिंग बेड असं म्हटलेलं आहे नाव, किंवा हनीमून बेड म्हणू. हाऊ इज इट पॉसिबल? you can understand that this comparison is not obvious. When you say your love is as beautiful as rose, ज्यावेळी तुम्ही म्हणता की तुमचं प्रेम हे फुलासारखं फ्रेश आहे, त्यावेळी यू कॅन अंडरस्टँड. बट वेन यू से our relationship is matured in the flea, or the flea is wedding bed. Flea is our bed where we unite together. But poet convinces us that the flea has drunk blood of me, it has drunk blood of you, and in his blood we are together. Now this comparison is not straightforward comparison. Do you understand? When rose is compared with the beauty, this is obvious. When lion is compared with the courage, it is obvious. But here the flea is compared with the bed, and this is not obvious. Such kind of conceits are characteristic qualities of metaphysical poetry. Now you might have seen that in such kind of conceits, comedy is created, and this comedy, this laughter, not comedy but irony is spotted, and this irony is because of intellectual quality of the idea which is expressed. ती कल्पना जी वापरली जाते, त्या कल्पनेची जी बौद्धिक झालर आहे, झळाळी आहे, ती झळाळी हेही मेटाफिजिकल पोएट्रीचं कॅरेक्टरिस्टिक लक्षण आहे. त्याला काय म्हणतात? इंटेलेक्च्युअल विट. त्यानंतर द टाइम ऑफ जॉन डन was time of Renaissance, the time of experimentation, time of John Locke, time of Newton, time of exploring the outside world. People were visiting colonies, establishing colonies, coming back from the colonies. They had maintained diaries. In that diaries they learned something. Some geographical discoveries were made. Sun was first thought to be center of universe. Means Earth was initially thought to be center of universe, but later it was rejected, and Copernicus showed something different. All this development was taking place there, and this store of information was used as imagery in the poems of these writers. So the imagery was novel, new and learned, and it had certain aspect of knowledge. And the last but not least characteristic quality of metaphysical poetry is intelligent. Intelligence was blended with emotion. Remember, metaphysical poetry was a lyrical poem. Lyrical poem has emotion, but this emotion had salt of intellect. पण या भावनेमध्ये बुद्धीचं मीठ होतं. सो इट बिकेम मोर इंटरेस्टिंग. द interest of some people who studied this kind of, who appreciated this kind of poetry, was because of this quality, intellect with emotion. And this was in quite opposition with the Elizabethan poetry. Elizabethan poetry was emotional. Elizabethan poetry was intensely passionate. अशी भावनिक होती ती.
And that was not the thing, means people had got tired of listening musical melodious poetry of Elizabethan age, and so they preferred this change. And this change went in two directions, and one direction was led by John Donne, another one was led by Ben Jonson, but he is not topic of our study. We will limit our study of this poet in means in this limitation. We will not venture beyond our expectation, because already when you have selected English as a subject for your special, you are already pissed at, अगोदरच तुम्हाला कंटाळा आला आणि मी तुम्हाला आणखीन काय काय जर शिकवायला लागलो तर that won't be acceptable. Let us limit ourselves to the understanding of this poem, The Sunny Rising. Now this poem was written by John Donne. John Donne was a Catholic. Now, though he was born in London, though he was son of a rich person, he was Catholic. And do you know, in England, Anglican Church was church of the king, or church accepted by the king. And the Catholics in England were thought to be outsiders. And that put John Donne in a wrong position. Means he was not appreciated. People from different religion, different sect are not appreciated by majority. Majority was Anglican, he was Catholic, and because of that, John Donne suffered certain disadvantage in England. इंग्लंडमध्ये तो कॅथॉलिक असल्यामुळं त्याला थोडासा त्रास झाला, कारण कॅथॉलिक हा धर्मच तिथं मेजॉरिटी लोकांचा नव्हता. He studied law at Lincoln's Inn. He studied law at Lincoln's Inn, and he was not fanatic, means fanatic kind of person, or extraordinarily showing certain emotions towards religion. So he said that he is neither Catholic nor Anglican, but I am a Christian. So he took neutral attitude in religion. This is important thing. Much of John Donne's career is spent in, despite of his talent. The people of his talent were raised to courtiership. They were sent to on a political teams on the continent. All kind of things were possible for the people of his caliber, but he lived in poverty. Only after he fell in love with a certain girl named Anne More, and Anne Moore's father, Lord Egerton, was enraged. But as he found that her father was in opposition to him, he eloped with Anne More. Later, Lord Egerton, नंतरच्या कालावधीमध्ये opposition of her father just weakened, and he settled handsome allowance, handsome pension, handsome income on his daughter. Who does not like his daughter? So he did, and that put him in advantage. And even the status of Lord Egerton provided certain advantage for John Donne, which increased his status in religious office. About John Donne, another one thing is also important, that he fought battles, he took part in wars, he traveled Europe, and he was preacher as well. Now, poetical career of John Donne is divided in two phases. One is secular poems and another one is divine poems. Secular poems means धर्माच्या व्यतिरिक्त, धार्मिक विषयाच्या व्यतिरिक्त लिहिलेल्या कविता, आणि divine poems are related with the religious poems.
आता ज्या सेक्युलर पोएम्स आहेत त्याच्यामध्ये सॉंग्स अँड सॉनेट्स, द एलिजीज, द सटायर्स, वर्स लेटर्स, इपिथॅल्मियन, द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, इपिसिडीज, ऑब्सिक्वीज अँड द ॲनिव्हर्सरीज. आणि दुसरा जो ग्रुप आहे डिवाइन पोएम्समध्ये ला करोना, होली सॉनेट्स अँड मिसेलिन डिवाइन पोएम्स ह्या आहेत. The present poem, The Sun Rising, is taken from his collection of songs and sonnets. Now let us consider how these characteristics are displayed in poem The Sun Rising. See, the spelling of sun is also changed. It is sunny rising. So how the poem reads: busy old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Must to thy motions lover's season run? Saucy pedantic rage, go chide, let school boys and sower apprentices, go tell court huntsmen that the king will ride, call country ants to harvest offices. So this opening is typical of or typically related with the metaphysical poetry. So आता हे जे ओपनिंग आहे हे ओपनिंग सुद्धा मेटाफिजिकल पोएट्रीशी रिलेटेड आहे. कशाशी रिलेटेड आहे? मेटाफिजिकल पोएट्री. In metaphysical poetry or the poetry written by the opening or the style of the poem was peculiarly heightened to attract the attention of a reader. वाचकाचं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वाचकाला आकर्षित करण्यासाठी इथं हा एक टोन कवी स्वीकारत होता. इट इज familiar tone. Familiar tone means in the opening there are certain elements which suggest that you are talking to your friend. म्हणजे असे काही एलिमेंट्स असतात की जे तुम्ही तुमच्या मित्राशी बोलत आहात अशा प्रकारची काही माहिती आपल्याला सुरुवातीला मिळते. द टोन इज कॉन्व्हर्सेशनल वन. टोन इज कॉन्व्हर्सेशनल वन. दिस कॉन्व्हर्सेशनल टोन सरप्राइजेस by its presence in poem and attracts the attention of the reader. वाचकाचं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आकर्षित करण्यासाठी अशा प्रकारची स्टाईल वापरली जाते. सो व्हॉट इज इट? बिझी ओल्ड फूल, अनरुली सन, वाय डस्ट thou thus through windows and through curtains call on us? Like as we talk with a friend, as we talk with a person who is very much familiar, अगदीच familiar असणाऱ्या व्यक्तीशी आपण बोलतो ना, busy old fool. So what does he call to son? Busy old fool, unruly son, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Why do you try to disturb us? Now this kind of conversation with son is definitely exaggerated. Exaggerated conversation. Exaggerated conversation आहे ना, अतिशयोक्तीपूर्ण conversation आहे. And this exaggeration or hyperbole is characteristic quality of metaphysical poetry. आणि हे एक metaphysical poetryचं लक्षण आहे. So poet here calls busy old fool, unruly son,
Why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Must to thy motions lovers season run? This question also suggests that hyperbolic or exaggerated attitude, the attitude of exaggeration of the poet while writing these lines. So, two things are achieved in this first section or in this first few lines of the poem. Which are these two things? There is exaggeration. Exaggeration sets the comic mood or light mood of the poem. कवितेचा लाईट किंवा कॉमिक मूड आहे तो मूड इथं सेट केला जातो. And exaggeration is hyperbole, which is characteristic quality of metaphysical poetry. Colloquial opening almost in every poem. In the initial few lines, सुरुवातीच्या काही ओळीमध्ये, on the part of poet, there seems to be an effort which tries to attract attention of the reader, readerचं लक्ष, आणि this attention is attracted by simple conversational style which is adopted by the poet. Here sun is not addressed as a gracious person, but he is called busy old fool. Calling busy old fool to the sun is itself an exaggeration. So the attitude of poet is not in earnest is explained here in the beginning. But this unearnest attitude of the poet attracts attention of the reader. So what is the content of the first few lines? The content is that these lovers are sleeping, and these sleeping lovers are knocked by the sun. Sun rises and it is morning, and morning is time of waking up, not sleeping. But these lovers are sleeping and they don't want to wake up. They don't want to wake up. They do not want to wake up. त्यांना उठायचं नाही. So the lover says that busy old fool. Suppose when somebody does the unpleasant act to you, you acquire a certain attitude of chagrin, of quarrelsome nature. भांडखोर असं एक तुम्ही दृष्टिकोन स्वीकारता. And out of that दृष्टिकोन, out of that attitude, busy old fool, this term. So here sun is called busy old fool. This is familiar way of, and as they are sleeping, they don't want to get up. They don't want to get up. So they ask the sun, why have you come? Why are you calling through windows and curtains? Means they have closed the door. Windows are also closed. But through the chinks of windows, through the curtains, your presence is felt. Means why you are so insistent that
वी शुड वेक अप, आम्ही का उठावं अशी तुझी काय इच्छा आहे. आणि त्यानंतर दुसरा प्रश्न विचारत होतो की आर यू सो मच arrogant to think that we should wake up when you wake up, we should sleep when you sleep. Do the activities of our life, of the life of lover, should keep timing of your working in the day? Must our feelings respond to the movements of sun? Do you think so? असं व्हायला पाहिजे असं तुला वाटतं का? And then he compares sun with pedantic rage to a school teacher. And he says that you spirited school teacher like fellow, Swasi means spirited school teacher like fellow, you go to the school children, तू विद्यार्थ्यांच्याकडे जा, त्यांना उठव आणि send them to school. Swasi pedantic rage, go to the school boys and ask them to go to school. Or you wake up the laborers or kamgar who are employed by certain businessmen as apprentices. काम करण्यासाठी apprentice म्हणून, नवशिके म्हणून ज्यांना एम्प्लॉय केलेलं आहे, and they are avoiding their work, absconding their work, त्यांचं काम ते टाळत आहेत, त्यांना जाऊन उठव. or you tell the courtiers, किंवा तू court huntsmen who accompany the king on his hunting missions, त्याच्या शिकारीच्या ज्या योजना असतात त्या योजनाच्या वेळी जे येतात ना नोबलमेन, त्यांना सांग. or tell the country farmers, here country ants means farmers, that harvest, cutting of the crop or harvesting it is underway, and tell them to get up to attend their work, त्यांचं काम अटेंड करण्यासाठी त्यांना उठायला सांग. माझ्याकडे कशाला येतोयस? This informal way of addressing sun is characteristic quality of the poem, in which there are few characteristics of metaphysical poetry. One is exaggeration. Then colloquial style. Jocular way of addressing. All these things are there. There is intelligent touch of intelligence in the poem. The sun is called busy old fool, or this country ants, this metaphor is used for the farmers or farm laborers. This is turn of intelligence. This intelligence, we meet it in the latter, we come across, encounter intelligence in this poem as we go ahead. Love all like no season knows. So what does he say? That love all alike, सगळ्याच प्रकारचं प्रेम, no season knows, nor climb, nor hours, days, months which are rags of time. He says that
लव इज सच एन एंटिटी, प्रेम ही एक अशी एक एंटिटी आहे की दिस एंटिटी cannot be means it does not depend on the time, it does not depend on the climate. Love's alchemy works all the time. प्रेमाची जादू ही सतत काम करते. So in all seasons there is love, in all climates there is love. Even the rags of time, वेळेचे तुकडे, तास, दिवस, महिने, आठवडे, याचा सुद्धा प्रेमाच्या सीझनवर, प्रेमाच्या एंटिटीवर काही परिणाम होत नाहीत. सो यू शुड नॉट फील प्राऊड. म्हणून तू प्रेमाच्या समोर अहंकार बाळगायचा नाही. बिकॉज your beams, your shining, you might think, you should think it is to be respected, it is of high quality. Your beams, your light, you should think that it should be revered, it should be respected, or it is of high significance. Don't think that you are powerful. Even I have power, inspired with the love, प्रेमानं प्रेरित झाल्यामुळं I have power to eclipse. To eclipse means ग्रहण घालणं. And cloud them with wing. अशा माझे डोळे जरी उघडले ना तरी सुद्धा तुझा प्रकाश त्याला ग्रहण लावण्याची, त्याच्याभोवती क्लाउड आणण्याची, त्याला अंधारमय करण्याची ताकद माझ्यामध्ये आहे. बट आय कॅनॉट लूज, आय कॅनॉट डू इट बिकॉज आय कॅनॉट अफोर्ड टू लूज वन मोमेंट्स लॉस ऑफ सीइंग माय बिलवेड. माझ्या प्रेयसीला एक सेकंदभर, एक क्षणभर बघण्यापासून मी मुकणार ना. मला माझी तुला ताकद दाखवायला गेल्यावर. दिस हिअर इज इंटेलिजंट ट्विस्ट. ट्विस्ट गिवन बाय पोएट टू द आयडिया ऑफ लव. ही ग्रहण, क्लाउडिंग, ही जी संकल्पना इथं लेखकानं वापरलेली आहे ही इंटेलिजंट ट्विस्ट आहे. हिअर इंटेलिजन्स अँड इमोशन्स आर ब्लेंडेड. इथं म्हणजे या सर्व ओळीमध्ये भावना आणि बुद्धी ह्याचं ब्लेंडिंग आपल्याला पाहायला मिळतं. सो व्हॉट डज ही से? दाय बीम्स सो रेव्हरंट अँड स्ट्रॉंग, वाय शुडस्ट दाउ थिंक, वाय शुड यू थिंक दॅट युअर लाईट इज स्ट्रॉंग वन? इवन माय आईज कॅन इक्लिप्स इट. माझ्या डोळ्याने त्यांना ग्रहण लागेल. और द लाईट ऑफ माय आय विल क्लाउड देम. त्यानं त्याच्यावर अंधार पडेल, त्यानं त्याचे डोळे चमकतील. अँड यू आर फॉर्च्युनेट, तू नशीबवान आहेस. आय कॅनॉट डू दिस बिकॉज युअर आय कॅनॉट अफोर्ड टू लूज साईट ऑफ माय बिलवेड, द ब्युटी ऑफ माय बिलवेड फॉर अ सिंगल moment. If, and this is about my eyes, if her eyes have not blinded your eyes, जर तुझ्या डोळ्यांना त्यांनी ब्लाइंड केलेलं नसेल, then see in her eyes, see in her eyes. जर तुझे डोळे तिच्या डोळ्यांनी अजून चमकले गेले नसतील तर तिच्या डोळ्यामध्ये बघ. अँड टेल वेदर द बोथ इंडियाज ऑफ स्पाइस अँड माइंड आर. सो इफ यू लुक इन द आईज ऑफ माय बिलवेड, if you have not looked in it and if you are not
blinded by it. Now look, and when tomorrow let you come and meet me, tell me, उद्या ज्यावेळी तू येशील त्यावेळी मला सांग की की ज्या दोन भारतांना जिथं सोडलंस, म्हणजे इंडिया ऑफ स्पाइस अँड इंडिया ऑफ माइन, बी व्हेअर दाऊ लेफ्ट देम, ते जिथं तू सोडून आलास तिथंच आहेत का, का ते इथं माझ्या जवळ आहेत. नाव इंडिया ऑफ स्पाइस अँड इंडिया ऑफ माइन, दिस वॉज डिस्कवरी ऑफ that time. During John Donne, several English people were coming to India, and India hold attraction for British people for its spices. You know, in winter they had to store their food, so they needed spices. And they were after wealth, and wealth was hidden in the mines of India, भारताच्या खाणीमध्ये. सो खाणी आणि तिथले मसाले या दोन्ही गोष्टी बद्दल भारत प्रसिद्ध होता ना. सो ही सेज, if you look in the eyes of my beloved, you would doubt that probably the wealth of India and the spices of India, all that is in the eyes of my beloved. This is intelligence, and that is quality of metaphysical poetry, intelligent wit. म्हणजे ज्यावेळी आपला एखादा मित्र चपखलपणे एखादी गोष्ट बोलतो त्यावेळी आपल्याला अचानक हसू येतं ना, त्याच प्रकारची भावना इथं आपल्याला फिलिंग होते. म्हणजे बुद्धी ही याच्यामध्ये कशी गोवली गेलेली आहे, विट ज्ञान कसं याच्यामध्ये गोवलं गेलेलं आहे, ही गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते. Then ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. Even you can ask if the India of spice and mine is there to the kings whom you have whom you have seen yesterday. काल ज्यांच्याशी भेटलास त्या राजांनाही विचार, आणि ते सुद्धा तुला सांगतील की इंडिया ऑफ स्पाइस अँड माइन इज हिअर, इट लाईज इन माय बेड, इट लाईज इन माय बेड. सो इफ यू आस्क, it lies all here in one bed lay. Now you can say she is all states. काय आहे ती? She is all states, सगळी राज्य म्हणजे ती आहे. And all princesses, आणि त्या राज्याचे सगळे प्रिन्सेसेस म्हणजे ती आहे. I nothing else is, आणि she is all states and all princess I, आणि मी ती सगळे राज्य म्हणजे ती आहे, आणि मी सगळ्या राज्याचा राजपुत्र आहे. नथिंग एल्स इज, या व्यतिरिक्त या जगामध्ये काय नाही. नथिंग एल्स इज, प्रिन्सेस डू बट प्ले अस. या ज्या राजकन्या आहेत त्या आपल्याशी खेळतात. कंपेअर टू धिस all our honors is meaning. And if you compare this pleasure of playing with princesses, everything other, your respect, your prestige, your wealth, all is nothing. It is mimicry, एक विनोद आहे. all wealth, alchemy, सगळी संपत्ती एक जादू आहे. all wealth, alchemy, thou son art half as happy as we. आम्ही जेवढे आनंदी आहोत ना त्याच्या निम्म्यानं सुद्धा तू आनंदी नाहीस. thou son art half as happy as we, in that the worlds contracted thus.
आमच्या आनंदामध्ये, आमच्या जगामध्ये सगळं जग कॉन्ट्रॅक्ट झाले, सगळं जग एकत्रित आले. दाइन एज आस्क्स इज. आता जरासं म्हातारं झालंयस, तुला जरा विश्रांतीची गरज आहे. अँड ॲज युअर वर्क इज टू वॉर्म द वर्ल्ड. तुझं काम आहे या जगाला ऊब देणं, ते काम तू कर जा. शाईन हेअर टू अस. आता आमच्यावर तू थोडासा प्रकाश टाक. अँड दाऊ आर्ट एव्हरीवेअर. आणि तू सगळीकडे आहेस. दिस बेड इज सेंटर. These walls thy sphere. Now what does he say? To warm the world is your duty. या जगाला ऊब देणं, जगाला सूर्यप्रकाश देणं हे तुझं काम आहे. आता ते काम झालेलं आहे. कारण का? यू हॅव वॉर्मड अस. आम्हाला तू आता ऊब दिलीस ना. यू आर शायनिंग ऑन अस. आता तू आमच्यावर प्रकाश टाकलास, आणि आमच्यावर प्रकाश टाकलास म्हणजे आता तू जगावर प्रकाश टाकलास. कारण आवर बेड इज द स्फेअर अँड दिस वॉल्स ऑफ दिस रूम आर द वॉल्स ऑफ दिस वर्ल्ड. सो टिपिकली this poem represents characteristic qualities of metaphysical poetry. म्हणजे आपण या कवितेचा अर्थ ज्यावेळी बघितला त्यावेळी आपल्या लक्षात येईल की एका विशिष्ट टिपिकल पद्धतीनं या कवितेमध्ये मेटाफिजिकल पोएट्रीच्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला पाहायला मिळतात. याची समरी आपण पाहिलेली आहे. सो द सनरायझिंग इज अम्युझिंग, विटी, ड्रॅमॅटिक लिरिक. म्हणजे जे आपण पाहिलं तर याच्यात हे ड्रॅमॅटिक आहे. दिस इज डायलॉग बिटवीन रायटर, पोएट अँड सन. अँड सच काइंड ऑफ डायलॉग इज कॉल्ड मोनोलॉग. दिस is one of the characteristic qualities of, means you might be asked a question, consider the sunny rising as a monologue. मोनोलॉग म्हणून त्याचा अभ्यास करा असाही प्रश्न विचारला जाईल. तर मोनोलॉग म्हणजे काय सांगायला पाहिजे? मोनोलॉग म्हणजे एकच माणूस बोलत असतोय आणि कोणतरी काल्पनिक ऐकणारा असतोय. या दोन गोष्टी या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे कवी बोलतोय आणि हे केलेलं आहे. नाव दिस पोयम हॅज अब्रप्ट ओपनिंग. सडन ओपनिंग आहे. कशासाठी? आपलं लक्ष केंद्रित करण्यासाठी. फॅमिलियारिटी और फॅमिलियरली अँड कोलोक्वियली ही कॉल्स द सन बिझी ओल्ड फूल अँड ही आस्क्स हिम टू गो टू द स्कूल चिल्ड्रेन हु आर अनविलिंग टू गो टू स्कूल, to unwilling workers, busy farmers, flattering courtiers, or the farmers. Now, this idea is developed throughout the poem. This idea is developed throughout the poem, and we have considered it. Now, which are the conceits in this poem? Conceits is a kind of comparison. It is either metaphor or it is simile. It is not different than this. यापेक्षा ते काही वेगळं नसते. Now this, with the wink of his eyes, he can eclipse and cloud the sun. आता हे शक्य आहे का? म्हणजे डोळे उघडल्यानंतर मी तुला ग्रहण लावेन. इज इट पॉसिबल? बट देअर इज सर्टन पॉसिबिलिटी सजेस्टेड इन दिस विंकिंग ॲज ही वॉज इन्स्पायर्ड विथ द लव. नाव in the
spice of India and spice of mine. His beloved lying on the bed is compared with the spice of India, spice of India of spice and India of mine. India of spice and India of mine. This is also these two Indias, East and West Indies. East India is our India and West Indies. West Indies is India of mine and East Indies is India of spices. ह्या दोन इंडिया तिच्या डोळ्यामध्ये एकत्र झालेल्या आहेत. दिस इज ऑल्सो फार फेच्ड कंपॅरिझन. हे सुद्धा कंपॅरिझन जे आहे, कुठं स्पायसेस, कुठं दागिने आणि कुठं ह्या प्रेयसीचे डोळे. तर हे सुद्धा कन्सेप्ट इथं आपल्याला पाहायला मिळतं. द बिलव्ड इज द ऑल किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड. बघा, प्रेयसी म्हणजे या म्हणजे या जगामधले सगळी राज्य म्हणजे माझी प्रेयसी. अँड पोएट इज ऑल द मोनार्क्स. आणि हा कवी हा सगळ्या ह्याचा राजा आहे. नाउ द लास्ट वन, इफ सन शाइन्स दिस लिमिटेड वर्ल्ड, ही हॅज डन हिज वर्क. Now let him go and sleep. This is also a kind of conceit which refers to the metaphysical kind of conceit. Now, how does the poet addresses son, busy old son? It is in the first line. What East Indies is famous for? East Indies is famous for mine, and West Indies, East Indies for spices and West Indies for mine or wealth. East Indies and West Indies. So East Indies is famous for spices. What West Indies famous for? What is the meaning of pedantic? Pedantic means school teacher. Why does the poet not ready to wink? Because he is not ready to sacrifice one moment's loss of sight of his beloved. त्याच्या प्रेयसीच्या चेहऱ्याचा एक सेकंद सुद्धा त्याला विस्मरण होऊ द्यायचं, त्याच्यापासून त्याला जायचं नाही, म्हणून तू म्हणतो की तू वाचलासच. The sunny rising is dramatic love poem. Okay. Dotard is famous for its spices. India or East Indies are famous for its spices. Dotard is famous for its gold. West Indies. The poet asks the sun to go and wake up school children. Or school students. Busy old fool, unruly son. The figure of speech used in this is metaphor. It is metaphor or personification. Not. It is personification. Son is given the quality of human being, so it is personification. Then critically appreciate the poem, the sunny rising. Now, while writing answer to this question, first you have to write that this poem is written by John Donne. John Donne ही कविता लिहिलेली आहे. If you know something about John Donne, add some known information. Then talk about songs and sonnets from which this poem is taken. Now John Donne in second thing say that John Donne is metaphysical poet. John Donne हा metaphysical कवी आहे, ही गोष्ट दुसऱ्या याच्यामध्ये सांगा. Metaphysical poet.
Then what qualities of metaphysical poetry are? The use of conceit, then blending of intelligence and emotions, then colloquial language, and then intelligence, wit. All these qualities you have to talk about the metaphysical poets. And the Sun Rising is a poem which has those qualities. Then write, second thing, summary of the poem, and how these qualities are found in the poem. So this way you can write critical appreciation of the poem, and you can add some information. Always answer is not complete. You have your means you have to impress the teacher. So how you impress, it is your question, but this is a kind of guideline you can follow. How does the poet glorify and prove the superiority of self-sufficient love in the rising sun? So he says that, how does he prove प्रेम हे सेल्फ सफिशियंट आहे? तो कसं सांगतो? कारण का he says that his love is his own world. ते त्याचं सगळं जग आहे, तो त्याला सांगतो. First he says that it is my India of spices and mine. She is everything to me. So she owns all kingdoms. And as I am master of her, I own the world's kingdom. Means I am superior. And in the last conceit he tells that now you have shined on us. आमच्यावर आता तू प्रकाश टाकलायस, आता तुला काही करायची गरज नाही. यू कॅन गो. यू हॅव शाइंड ऑन अस. आता तुला गरज नाही. या सगळे जे आहे त्या सगळ्यांच्या माध्यमातून तो सांगतो की बाबा माझं प्रेम हे सगळ्यात सुपिरियर आहे, सेल्फ सफिशियंट आहे. राईट शार्ट नोट्स ऑन द कन्सिट्स. कन्सिट्सवर लिहा. नाउ these conceits are there, they are enumerated. इथं त्याचं मांडलेले आहेत. पहिलं म्हणजे wink of his eye, then the India of spices and India of mine, all the king, means the same thing which I told in this, means how self-sufficiency, the same things can be used. The boastful tone of the poet in the sun rising. So at the opening, busy old means the opening. So opening is familiar and colloquial. Okay. Then he calls sun busy old fool. Asks him, means he disparagingly talks about sun. सूर्याबद्दल अपमानकारक अवमानकारक तो बोलतो. आणि हे बोलणं आहे हे शेवटपर्यंत कंटिन्यू राहतं, कॉमिक टोन राहतो. यामधून इथं आपल्याला जे तो बोस्टफुल आहे, प्राऊड आहे, हे आपल्या लक्षात येतं. आणि त्या गोष्टी इथं लिहायच्या आहेत. द कॉमिक टोन
फ्रॉम द बिगिनिंग, याही गोष्टी इथं लिहायच्या आहेत. ग्लोरिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लव, प्रेमाचं ग्लोरिफिकेशन कसं केलेलं आहे हेही आपण या कवितेचा अर्थ बघत असताना बघितलं. तर अशा पद्धतीनं आपण जर या कवितेचा अभ्यास केला, 1-2-3 वेळ हा व्हिडिओ बघितला, तर तुम्हाला काय लिहायचं आहे काय नाही याबद्दल कल्पना येईल असं वाटतंय. तरी पण बघू.